والآن سيقدم السيد بلال حمودي مديرية الترويج في هيئة الاستثمار الأردنية. أهلا وسهلا بكم. أنا راح أقدم الآن عرض للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، طبعا بعد ما استمعنا إلى الكلمات الطيبة من أصحاب السعادة حول العلاقات الأردنية المغربية وكيفية تنمية هذه العلاقات وزيادة المجالات الاستثمارية، وبعد ما طلعنا على الفيديو اللي يبين أو وضح المناخ والبيئة الاستثمارية في الأردن والمزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها، حقيقة حابب أنطلق من أنه في هذه الجلسة هي جلسة تعزيز التكاملية بين الأردن والمغرب في المجال الاقتصادي والاستثماري. فحجم التبادل التجاري حقيقة هو محدود، لا يتجاوز 30 مليون خلال السنوات الخمس الماضية على شكل سنوي. أيضا الاستثمارات المغربية في الأردن محدودة، لا تتجاوز 18 استثمار ومسجلة في وزارة الصناعة والتجارة. القطاع التجاري حاز على نصيب الأسد من الاستثمارات المغربية هي 12 شركة. عندنا قطاع التعدين شركة واحدة وهي حكومية، شركة أو المساهمة المملكة المغربية في الشركة العربية للتعدين، وهي شركة عربية مقرها في المملكة الأردنية الهاشمية. الاستثمارات المغربية في سوق الأوراق المالية في الأردن حوالي 56 مستثمر سواء بين شركات وأفراد، مجموع هذه الاستثمارات فقط 3 مليون. وبالتالي نسعى خلال هذه اللقاءات واللقاءات القادمة بإذن الله أن نعظم هذه الاستثمارات من خلال التكاملية. فزي ما تحدثنا أنه الأردن إذا كان البوابة للاستثمارات المغربية إلى الأسواق الأمريكية والأسواق الخليجية والأسواق العراقية والسورية التي نحن لدينا العديد من اتفاقيات تجارة حرة، أيضا الأردن ستكون أو المغرب ستكون بوابة للاستثمارات الأردنية للأسواق المغربية. وبالتالي هذه الجلسة والجلسات الأخرى هي جلسات التكاملية الاقتصادية. حابب الآن أشير إلى نقطة مهمة في موضوع البيئة الاستثمارية الأردنية. خلال عام 2019 تقرير دون بزنس صادر عن البنك الدولي صنف الأردن من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على المستوى العالم. أيضا أدرج هذا التقرير الأردن ولأول مرة ضمن أفضل 3 دول على مستوى العالم تحسنا في ترتيب سهولة أداء الأعمال. وصلنا 2019-2020 إلى المرتبة 75، ونأمل إن شاء الله خلال السنوات القادمة أن نحقق قفزة نوعية في هذا المجال، وكثير هنالك من الإصلاحات على قدم وساق في هذا الموضوع. حقيقة قانون الاستثمار قانون عصري يعطي الاستثمارات أو المشاريع الاستثمارية من مختلف القطاعات مزايا وحوافز استثمارية غير مسبوقة. يتم إعفاء كافة الموجودات الثابتة والسلع اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية من الرسوم الجمركية والضرائب. ضريبة المبيعات تصل إلى 5% في الكثير من المشاريع والأنشطة. لا يوجد حد أدنى برأس المال المسجل للشركات الأجنبية. أيضا نعامل المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر الأردني، إمكانية أن يتملك المستثمر الأجنبي بنسبة 100% في معظم القطاعات الاستثمارية. وأيضا المستثمر الأجنبي الحرية في إخراج كل أو جزء من أرباحه إلى الخارج، والسماح للعمال الأجانب العاملين في المشاريع الاستثمارية بتقليل رواتبهم. ليس هذا كله الحوافز والمزايا. لمجلس الوزراء منح أي حوافز أو أي مزايا في أي قطاع وفي أي بقعة جغرافية في المملكة، وبالتالي هنالك إمكانية لدعم أي مشاريع مشتركة مغربية أردنية داخل الأردن لإقامة أي مشاريع. الفرص حقيقة الاستثمارية المتاحة في المملكة. خلال استعراض الفرص للجانب المغربي نجد حقيقة أن هنالك تشابه ما بين المشاريع أو القطاعات في المملكة المغربية الحبيبة والمملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة. أيضا لاحظ القطاع السياحي والصناعي والزراعي والطاقة والصناعات الدوائية والاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات والرعاية الصحية. فيجب علينا الآن نقل الخبرات من الجانب الأردني للجانب المغربي والجانب المغربي للجانب الأردني لهذه القطاعات المتشابهة، وأيضا نستفيد من اتفاقيات تجارة حرة في كل بلد، حيث أن يكون الأردن هي البوابة للمستثمرين المغاربة والمغرب أيضا البوابة للمستثمرين الأردنيين. فهذه القطاعات حقيقة، وأعتقد في جلسات أخرى راح يتم الحديث عنها بتفاصيل خلال الفترة القادمة.
الاستثمار عددنا خارطة استثمارية مكونة من 120 فرصة استثمارية فيها دراسات جدوى أولية، حوالي 54 مشروع في الصناعة، و3 مشروع في القطاع الخدمي، و21 مشروع في القطاع السياحي، و14 مشروع في القطاع الزراعي، و8 مشروع في القطاع الصحي. مجموع هذه الاستثمارات تقريبا التكلفة الأولية هي 400 مليون دولار المتوقعة، والمتوقع أن توظف تقريبا 3800 فرصة عمل. الحكومة الأردنية جادة فيما يتعلق في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهنالك القطاعات الكبرى أو المشاريع الكبرى في قطاعات النقل والمياه والتعليم والطاقة، هذه من القطاعات ذات الأولوية لدى الحكومة الأردنية، وتم تأسيس وحدة في رئاسة الوزراء معنية بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مجموع هذه الفرص تزيد عن 6 مليار دولار. ففي قطاع النقل تقريبا لدينا فرص في تطوير المطارات في مطار ماركة المدني، وتطوير أيضا موانئ برية ومشروعات الباص السريع تقريبا تكلفتها 500 مليون. قطاع المياه أيضا جر ونقل المياه ومعالجة المياه العادمة مليار تقريبا و300 مليون. أيضا قطاع التعليم لديه حصة في دعم المدارس، ومن خلال بناء 300 مدرسة جديدة بحجم استثمار متوقع 100 مليون. وأيضا قطاع الطاقة بمختلف الفرص الاستثمارية في حوالي 4 مليار. هذه يتم العمل عليها حاليا في مجلس الوزراء، وهي إن شاء الله ستكون جاهزة خلال فترة قريبة لطرحها على المستثمرين، وراح تكون شراكة بين القطاع العام كحكومة والقطاع الخاص ضمن المتفق عليه. فرص استثمارية حقيقة واعدة في مناطق اقتصادية. تحدث الإخوان كثيرا عن المناطق التنموية والمناطق الحرة، وأشرنا أيضا بالفيلم لدينا أكثر من 10 مناطق اقتصادية وتنموية و9 مدن صناعية و42 منطقة حرة. طبعا هذه عامة منها ومنها خاصة يستطيع القطاع الخاص أنه يستثمر في هذه القطاعات. موسع على مختلف مناطق المملكة. هذه المناطق لديها مزايا فئات خاصة، 5% ضريبة دخل تصل في القطاع الصناعي، 10% ضريبة دخل على الأرباح في القطاع بقية الأنشطة الأخرى. هذه المناطق التنموية ولديها ومخصصاتها. لدينا مدن صناعية في العديد من المحافظات المملكة، مختلف أنواع الصناعات تستطيع أن تحتضن هذه المدن. طبعا هذه المدن الصناعية فيها أراضي مطورة، ممكن البيع، ممكن عملية الإيجار. أيضا في بعض الأحيان هنالك المبنى جاهز من الهناجر والموجودات الثابتة جاهزة، يمكن مباشرة مع المطور الرئيسي. وإحنا اليوم موجودين معنا منطقة معانا التنموية وشركة المدن الصناعية، هم المطورين المعنيين بالتواصل مع إبرام الصفقات والاتفاقيات مع المستثمرين للاستثمار في هذه المجالات. عندنا مناطق سياحية في عجلون والبحر الميت، كل المشاريع من الفنادق والمطاعم والمدن التسلية والمركز السياحي فيها. لدينا أيضا مجمع الأعمال أو منطقة مجمع الأعمال التنموية المخصصة لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المتخصصة والخدمات الطبية والصحة والتعليم. أيضا منطقة أربد التنموية في خدمات تكنولوجيا المعلومات. في منطقة المفرق قطاع صناعي وقطاع اللوجستي والخدمات الإسكانية. منطقة معان التنموية الخدمات اللوجستية والصناعة والتخزين. ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي على ساحل البحر الأحمر في الصناعات الخفيفة والسياحة والخدمات والطاقة المتجددة. حابب أعرض عليكم فرص معينة ومحددة طبعا في القطاع السياحي نظرا لتخصص اخواننا في المغرب واخواننا في الاردن في موضوع الاستثمارات السياحيه. منطقه العقبه كما نعرف هي منطقه على الساحل البحر الاحمر، وعندنا مشروع اسمه مشروع المطل، تقريبا 700,000 متر مربع من الاراضي مخصصه لهذه الاستثمارات. مطلوب منها منشآت فندقيه 4 و5 نجوم ومرافق تجاريه وترفيهيه ووحدات سكنيه. ايضا هنالك انشاء ميناء او مرفأ يخوض بمساحه بحريه وشاطئيه 200,000 متر مربع. حاليا منطقه العقبه يعني معظم الفنادق فيها من فئه ال5 نجوم فاكثر، تحتاج حقيقه الى من 3 و4 نجوم حتى يتم تقليل الكلف وتقليل وزياده اعداد الغرف المعروضه للسياح.
أيضا لدينا في فندق 5 نجوم، هذا في ضمن منطقة محيطة بفنادق 5 نجوم، وهذه قطعة، طبعا هذه الفرص متوفر قطعة الأرض، ومباشرة يتم التواصل مع الجهة الحكومية المعنية حتى يتم الاستثمار فيها. هذا مشروع يعني على مساحة أرض حوالي 6600 متر مربع، ومساحة البناء 30,000 متر مربع، مكون من 300 غرفة فندقية، طبعا في منطقة حيوية وفيها الفنادق. أيضا مستشفى أو السياحة العلاجية لها دور في منطقة العقبة الاقتصادية خاصة، تم تخصيص 85 دنم لإقامة مستشفى ومجمع طبي، طبعا يقع في شمال منطقة العقبة، وقيمة المتوقعة حوالي 113 مليون دولار. أيضا المدينة الرياضية الأولمبية، يعني السياحة الرياضية خلينا أسميها، لها دور. كثير من الفرق العالمية والرياضية بتحب أنها تعمل معسكرات رياضية في العديد من الدول. هلا نستغل منطقة العقبة اللي هي منطقة طقسها في الصيف حار، لكن في الشتاء يعني معتدل نسبيا، فممكن الفرق اللي حابة تعمل معسكرات في فترة الشتاء انها تكون مدينة العقبة هي من المدن المحببة انه نعمل فيها مدينة رياضية، فمساحة كبيرة مخصصة، وقيمة الاستثمار تقريبا 120 مليون المقترح لإقامة المدينة الرياضية الأولمبية. أيضا المنطقة المركزية الشمالية لمنطقة خدمات تجارية، تقع هذه في شمال منطقة العقبة جنوب المطار الدولي، ومساحة كبيرة جدا أيضا، وعدد القطع المتوفرة 100 قطعة استثمارية متوفرة للاستثمار فيها في مختلف الأنشطة التجارية والسياحية أيضا عندنا منطقة البحر الميت التنموية، أيضا منطقة هي ساحلية على البحر الميت. هذه هي المساحة أو المطلوب تطويرها حاليا. يوجد الكثير من الاستثمارات أيضا في فئة ال5 نجوم، بحاجة حقيقة لاستثمارات في فئة 3 و4 نجوم. فهذه ملخص حقيقة للمشاريع. في عندنا المنطقة المنتجعات الشمالية مخصص حاليا 5000 دنم لإقامة فنادق وأنشطة متعددة. تقريبا حجم الاستثمارات المتوقعة التي تحتاجها هذه المنطقة 2 مليار. في منطقة الكورنيش أيضا يتم تأهيل هذه المنطقة حاليا، حوالي 200 دنم فنادق وشقق فندقية ومتعددة استعمالات ومناطق بقيمة إجمالية 300 دنم. أيضا في منطقة الزارة الجنوبية منطقة فيها المياه الساخنة حقيقة الجوفية والساخنة، فيها أيضا فرص لمنتجعات علاجية وترفيهية حتى نستفيد من المياه الساخنة الطبية الاستشفائية بقيمة 200 مليون. أيضا منطقة خدمات لوجستية 300 دنم ب 197، ومجموع مشروع مجمع استثماري محلات تجارية على 3.5 مليون دنم. هذه الفرص المتاحة حاليا اللي ممكن نستثمر فيها مباشرة في الاستثمار. طبعا دور هيئة الاستثمار زي ما يعني احنا عبارة عن الجهة التي تروج الاستثمارات والفرص الاستثمارية، والجهة التي تعمل تشبيك ما بين المستثمر وبين الجهات المعنية سواء في المناطق التنموية أو الجهات الحكومية أو ما يتعلق في الفرص على القطاعات الميجا بروجكت الPPP، الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وكلنا امل ان نكون تحت حسن ظنكم كهيئة الاستثمار، وزملائي موجودين الان في حال يعني راح اكون معكم خلال اليوم هذا في حال اي استفسارات، في حال معلومات اكثر عن هذه الفرص وكيف ممكن انه نحقق مزيد من التكامليه الاقتصاديه بين مملكه المغرب الحبيب والمملكه الاردنيه الهاشميه. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الآن سوف نعرض للحضور الكرام فرص الاستثمار في المغرب، وتقدمه السيدة مريم قباج، رئيس قسم تطوير الأعمال في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله. Your Excellency, Ambassador of the Kingdom of Morocco in the Kingdom of Jordan,
Your Honorable Assistance, the General Manager of the Jordanian Businessmen Association, the banking, the Moroccan banking groups, and the Jordanian banking group. My presentation will be in English. It will cover the business climate in the Kingdom of Morocco. We share a lot in common with the Kingdom of Jordan. Morocco is as well a stable country in terms of political but also economical stability. And it's a very competitive hub for different production sectors and a gateway to Africa and Europe, but also enjoys a very strategic location in the world map. So it's a low-risk destination, stable, safe, and secure, as I said. So Morocco is one of the 2 countries in Africa with investment grade rating. These are some of the economic drivers. So we enjoyed a very steady GDP growth in the past years. Between the period of 2011 and 2017, it's 3.7%. And we expect 4.1% in the next period, covering 2018-2021. The inflation rate is very stable, very low in the past few years. It's been under 2% for the last decade, and we're expecting this trend to continue in the coming years. Unemployment rate is decreasing. It's less than 9%, the forecast for the next coming years. And the sustainable public debt that we experienced also according to the IMF. So for the next period, it's 59.7%. Morocco is considered by the French Ministry of Foreign Affairs as a safe destination, so it's a normal alertness level. The first in Africa in terms of safety and security index for 2019. As I said, so the security risk is low. It's at the same level as countries like France or the US, according to Control Risks firm. As I told before, Morocco is really strategically located, and it's very connected to the major economies all over the world. We're the closest African country to the US and Europe. We're just 14 kilometers away from the south of Europe, and 7 hours flight to North America. And it's very well connected to the rest of the world with great weekly flights between Morocco and the major cities all over the world. And as stated in the beginning of this conference, we also enjoy a direct link between Morocco and Jordan, which can also have, of course, a very positive impact in terms of the economic relations between our 2 countries. We have the Open Sky Agreement with the US and the European Union and Canada, 17 international airports. The major one is the Casablanca International Airport, with more than 1,200 flights per week. So we are also, in terms of maritime connectivity, we improved our ranking. We moved from the 80th position to the 16th position. In just 10 years, and we have the ambition to be included in the top 15 worldwide. And this is also the first sea connectivity in Africa, and so this is mainly thanks to the Tangier Med port, which is connected to 186 ports in 77 countries. And as you can see in the
in the graphics, all the major shipping companies are serving and offering their services in Morocco. So it shows the duration to reach the major cities all over the world. So the country is investing in infrastructure. We are building solid infrastructures and improving our ranking over the years. Now it's the first, we're ranked in the first position in terms of infrastructure quality in Africa. As stated before, we have the first high-speed train in Africa. In terms of efficiency of seaport services, we are also in the first position. Second in terms of train services, and also in terms of air transport services in Africa, according to the World Economic Forum. So, in terms of also the quality of infrastructures, so as I said, 17 international airports, but also 13 ports dedicated to trade. A growing highway network. Now it's 1,800 kilometers and connecting all the major cities all over the world. And we also have a good railway network, as I said, but also industrial development zones located in the major cities. In Casablanca, it's the Mid Park dedicated to aerospace, for instance, the Noisser Aeroport, also for aerospace, another industrial zone in Tangier, the Tangier Free Zone, dedicated to automotive, but also it has some companies operating in the aerospace sector. Other zones like the Atlantic Free Zone in Kenitra, also dedicated to automotive, but it can also welcome other types of industrial activities. We have many sectorial but also generalistic industrial parks available and offering plug-and-play services to investors in order to let them focus on their core business, and also offering either renting option or buying options. So different options are offered to investors deciding to implement their projects in our country. So yes, Morocco is very open for trade and visitors, with trade agreements with more than 100 countries. It gives actually all the free trade agreements that we have signed give an access to a market of 1.3 billion consumers all over the world. We're the only African country with a free trade agreement with the United States of America, but at the same time we have the advanced status with the European Union. We have other free trade agreements with Turkey, with Arab countries, the Agadir agreement with including Jordan, Egypt and Tunisia, and with the United Arab Emirates and the Arab League agreement. So this is to show the openness of the Moroccan economy to the world, and specifically to our sister Arab countries. This resulted in a strong export growth. So we have, in the past years, launched a strategy to develop our industry, our economy. It's called the Industrial Acceleration Plan. It was launched in 2014 with the objective of improving the part of the industry in the global GDP. So it helped us to grow and improve and support various key industries with great potential, among them the automotive, as stated earlier, but also aerospace, agribusiness, phosphates, textile, electronics, mining and other services
who experienced a growth in the past 5 years. Actually, the Moroccan exports represent now around 30 billion US dollars according to 2018 statistics. So Morocco is ranked as the first most attractive African country for foreign investors, and it's very open. We have signed a lot of investment protection agreement, non-double taxation agreement. A lot of measures are put in place by the government, hand in hand with the private sector, represented by CGRM, and this helped to improve and increase the effectiveness and competitiveness of our economy. So in the African level, we're among the top 5 host countries for foreign direct investment. So the 4th FDI destination in Africa, with 3.6 billion US dollars in 2018. As I said, yes, we signed several bilateral investment treaties and non-double taxation treaties, but we also there is no restriction on investment in local companies from non-residents, so meaning that a company doesn't need a local partner in order to invest in the Kingdom of Morocco. The convertibility regime for foreign investment operations, we guarantee free transfer of income, liquidation proceeds, or disposals. The government put in place a very attractive set of incentives in order to promote and encourage and support the investment in various sectors, industries, services. It's very, we have different categories of support. Direct subsidies, it depends on the several criteria in order for the project to be eligible. Usually it's linked to the amount of the investment, the number of jobs created, the value added of the project. Depending on certain criteria, the project is eligible to benefit from direct subsidies offered by the Ministry of Industry and Finance. It can be up to 15% of the amount of the project, capped at 3 million US dollars. This level of incentive can go up to 30% of the amount of investment for some specific activities that we consider as pioneer and that the country is aiming to attract and develop in the country, so the level of incentive is higher. In addition to that, we offer a good incentive and tax mechanism in order to support also the exporting companies from our country. And also another type of incentives is the training subsidies, because we focus, and it's also something that we share with the Kingdom of Jordan, is that we have very valuable human resources, and we have very good training institutes in different areas. We have dedicated training institutes for aerospace, for instance, for the automotive, for textile. So different engineering schools training 15,000 engineers per year. So in order to support all that, so the resource, human resources are key in the growth of our economy, and the government is given incentives to support also the training when sometimes the investor needs a specific type of skills. The training institutes are able to provide a tailored training, and the government will contribute to funding and subsidizing this training. And so, as I said, also we have different types of industrial zones to welcome the different projects. So we have support also for SMEs and startups.
with the support of the private and public sector. And government agency that I am representing today, the Moroccan Investment and Export Development Agency, working as a one-stop shop to help and support the investors to understand the business climate and understand the steps that they need to follow in order to invest in our country. We launched different strategies. I already mentioned the industrial acceleration plan, aiming to improve the industrial sectors in Morocco, but for other key industries and sectors in our country, like agriculture, tourism, energy, and we will have the chance to discuss this in seminars later today, we have a clear strategy with clear objectives and clear goals. The Green Morocco Plan for 2020 is an example for agriculture, the Vision 2020 for tourism, for the energy sector, renewable energy 2030 now, aiming to reach 52% of the renewable energy sources, as Morocco has a very great potential in wind and solar energies. These are just examples, but we have other strategies for logistics, infrastructures, and different sectors with great potential. You mentioned tourism, and also it's something that we have in common with Jordan. So Morocco is very open to visitors. We are ranked in the first position, first visited country in Africa. We host a lot of global events, and also the entertainment industry is helping our country be recognized worldwide. In terms of tourism, we host 12.3 million tourists in 2018. Marrakesh is among the top 10 best destinations in the World Travelers' Choice Awards for 2019, just to name a few. But the country has a very, historical. I mentioned how important are the human resources. It's the most important set that we have, and we are promoting it and constantly improving the quality of the training. So we are training operators, technicians, and engineers. So in public and private schools. So the partnership between the private and public sector is very important in the Kingdom of Morocco. So we have, for instance, for the automotive, the IFMIA Institute, as I said, so it's a public-private partnership. It's now 6,500 technicians trained for the Tangier plant, Renault Tangier plant in Morocco. Morocco is training 15,000 engineers per year, and we have, of course, a growing number of partnerships with different universities all over the world. In aerospace, for instance, the International University of Rabat has a partnership with the Georgia Tech University in the US, with the Mississippi State University. So this is just to name a few. Top engineers also trained abroad, which is also a good asset. Hundreds of Moroccan students, they are graduating each year from top international engineering schools, and a great amount of them, they decide to come back to their home country and serve their economy. So we are industrializing the different sectors. So automotive, it's now representing 153,000 jobs. It's 60% local integration rate so far, with 250 companies. The aerospace sector now attracted 140 companies. Majority of them are European companies, but we are attracting North American companies as well. It's 1.7 billion in terms of revenue, 1.7 billion US dollars, and 30% local integration rate.
we mean by the local integration rate the amount of components produced using the Moroccan local supply chain available. So, and it's 17,000 jobs, and 40% of them are women. We have a lot of success stories. Now Bombardier plant is acquired by Spirit Aerosystems, so for aerostructures. Renault, PSA plant, BYD. In the chemistry, biochemistry, it's 2,400 companies. So these are some of the success stories. I have a focus here on the automotive. This graph shows you the great evolution, sustainable and quick evolution that the sector of the automotive sector has experienced over the years. And this is as part of the industrial acceleration plan strategy. The strategy is based on creating ecosystems. We mean that we have the OEM surrounded by their suppliers, tier 1 and tier 2 suppliers, and also different partners are included in this ecosystem, including the universities, research and development institutes, the banking system, also offering great incentives and support to the investors. It was also one of the measures put in place by the industrial acceleration plan. So it's all of these actors are playing a role in this ecosystem and helping to create more value, more jobs, and improve our trade balance. We see that now it is really growing, and Morocco is representing a very important share in the automotive world map. I talked about the industrial acceleration plan, so to improve the share of industry in the GDP, but also to create 500,000 jobs, and to balance our trade balance, so to promote exports and offset and substitute local sourcing to imports. So the measures put in place as part of this strategy is the dedicated industrial parks to improve the offer, to improve the access to the land, a fund with $22 billion to support the growth of the potential industries, specific strategies for each segment, coordinated training programs, hand in hand with the public and private, targeted programs of cooperation with the banking systems, with different partners, and long-term supply contracts and technological transfers. And we are among the most innovative economies, and the second in the world, and the second in Africa. It's in terms of high-tech public companies and R&D intensity. It means research and development expenditure as part of the GDP. Morocco is also a green country. Green, now we are supporting the renewable energies. We're the fourth renewable power capacity in Africa. Very ambitious solar energy program with more than 2.5 billion USD invested. So a lot of opportunities offered to investors in this area as well. And we are 13th worldwide, the most attractive country for renewable energy. And so we're considered among the African leaders in the fight against the climate change. An example, it's the Noor plant in Ouarzazate. It's the first of 5 solar complexes with a combined capacity of 2 gigawatts by 2020. It's built, financed, and operated by a dedicated ecosystem of public and private actors. We're also a financial hub, the first actually in Africa and the 22nd in the world.
through the Casablanca Finance City, mainly, CFC, the first financial center in Africa, and the third in the Middle East and Africa region. It's very attractive system. The idea is to use Morocco as a gateway to Africa. So companies interested in the African market can really use the experience and know-how of Morocco through CFC in order to do so. And the banking system is playing a great role in facilitating this objective. Actually, the Moroccan banks have a very large footprint in Africa. We have 3 national champions among the top 10 in Africa: Tijari Wafa Bank, Groupe Banque Populaire, and BMCE Bank. So it's really a strong presence, and it helps support international companies aiming to establish their footprint in the African continent, which represents a great potential in the future, with a very rising and increasing middle class. Morocco, as I said, to invest in Morocco is to invest in Africa. We are really rooted in the continent with a long history, but also economic partnerships. We are the second investor in Africa, and 60% of Moroccan FDI are oriented to Africa. This is also, of course, thanks to the strong diplomatic relationships developed with the African countries. His Majesty the King Mohammed VI visited 22 African countries in the last 5 years. These visits aim to improve the dialogue and the partnership between these countries to improve the quality of our relation, but also to sign different agreements, economical agreements, facilitation, non-double taxation agreements, and so on, in order to facilitate the cooperation between Morocco and the different African countries. We have, in 2017, we had this experience, the readmission to the African Union. We signed 13 several commercial agreements, as I said, in the past years, and free trade agreements as well, investment protection agreements, and non-double taxation agreement. And also, we are ongoing process to become a member of ECOWAS, which will represent the 16th world economy with $800 billion and representing almost 400 million people. His Majesty, the King Mohammed VI, stated that we are committed to building an Africa that is self-confident, united around concrete projects, open to its continent. Thank you for your attention.